can fast because you have only one Lord to serve, Jesus. But when you are married, you now have two lords to serve. Uko na mabwana wangapi? Uko na Paul Mwangi, bwana wa kwanza. Alafu uko na Bwana Yesu, bwana wangapi? Na Yesu anataka utumikie bwana yako pia. So your attention will be divided because your husband needs you, the children need you, the Lord needs you. With the zeal of the youth, I accomplished more than I'm even accomplishing now with all the degrees, masomo, with all the bishopric title. I am not as effective in soul winning as I was in my youth. So usitumie ujana yako vibaya. Ujana yako sio ya kufanya usherati. Ati juu una nguvu, so you are raiding girls left, right, center. Hiyo nguvu ya mwili hiyo uko nayo ni ya kufanya kazi ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Juu hiyo nguvu itaenda. Hiyo nguvu inaendanga. Zangu nimeanza kusikia zinaenda. Do you know I have gone to Cape Town by road? It took me 3 weeks kwa barabara. Haupandi gari moja. Na pia sina pesa. It was just the zeal. Nilisoma maandiko inasema go into all the world and preach the gospel. Nikasema Bwana, nikapiga magoti karibu na kitanda yangu, nikasema ninaenda kuhubiri kwa mataifa. Unapanda gari hapa Nairobi, unaenda mpaka Dar. Ukitoka Nairobi mapema saa 12, unafika Dar kitu saa 4 usiku. Nikalala. Hela pia imeisha. Sio kulala kwa hoteli, unalala hapo kwa stage. Ukingojea magari ya asubuhi na sina pesa. Asubuhi wanatangaza gari ya kuenda Mbeya. Mnatoka asubuhi ya saa 11, mnafika Mbeya jioni saa 2 saa 3. Nalala Mbeya kwa stage. Kesho asubuhi natoka Mbeya naenda Tunduma, boundary ya Tanzania na Zambia. Unalala hapo. Kesho asubuhi wana stamp passport yako, umeingia Zambia. Unachukua gari hapo Tunduma boda, unakimbia usiku kitu saa 5 usiku umefika Kapirimposhi. Hiyo sasa uko Zambia katikati. Unalala Kapirimposhi. Mapema kesho unarauka tena. Mbio ikifika usiku umeingia Lusaka. Hiyo distance peke yake mwili imechoka ile mbaya. Then sasa kutoka Lusaka mpaka South Africa hakuna basi, hakuna anything. Kwa sasa unatumia truck, ukipata lori inaenda nimekaa ndani ya lori iko na ng'ombe. Lori ya kubeba ng'ombe. Hiyo ndio walinipatia lift na hiyo. Nikaenda mpaka mahali panaitwa Livingstone, nikalala Livingstone, nikavuka hivyo. By the time I reached Johannesburg, nilikuwa mchafu, nanuka jasho, nanuka ng'ombe, nanuka nini. Kutoka Johannesburg mpaka Cape Town is another 24-hour road trip. By the time nilifika South Africa, Cape Town, nikasema Bwana, nihubiri wapi? Nikaonyeshwa kanisa nyingine hapo ya hema. Nikauliza tu mtu, kanisa gani hapa ni ya kiroho, Pentecostal, these people who shout and cast out demons. They showed me the place because I wanted people of my like kind of faith. Nikaenda huko, wanakaribisha wageni, visitors, nikasimama. Na nikasema mimi ni pastor kutoka Kenya, naitwa fulani fulani, na nikaangusha kama andiko. Watu walisimama hivyo. Hiyo mkutano ikaharibika hivyo. It became uncontrollable. Because mimi ukiniambia nisalimie watu, nasalimia watu na scripture, napiga kakitu. Nilitupa ka verse, and that verse turned the meeting into something else. So when the main speaker came,
He couldn't control the crowd. Because that kind of sacrifice, huwezi enda 3 weeks kwa barabara unakaa kwa lori na ng'ombe, alafu message yako ifanane na ya wengine. Nilifika South Africa kama nina hasira fulani. Nikasema Mungu, hapa nikipata tu microphone, shetani atajua ajuangi. Hiyo mkutano iliharibika, yule pastor akasimama asema, okay, tutulie sasa. Nani atulie? Wengine walishaanguka. Wengine wameanguka tu huko nyuma, mapepo zinapiga nduru ndani yao. They had to invite me back. Pastor, come and control these people. You are the one who started this mess. That's how they organized for me 1 week revival. Nikapiga hiyo ilikuwa Sunday service. Wakasema, how many of you want this man of God to save us from tomorrow? Everybody say, yeah! Hiyo mkutano nilipewa mpaka vitanda, godoro, masufuria. Mtu kama hana pesa ana za nyumba anamwaga kwa madhabahu. I was given household things because South Africa is a credit society. People don't have cash. Ni watu wanatumia card, na hizo card ni deni, ni kama fuliza. Wamefuliza hawana kitu tena. So, and God grabbed them so strongly that they had to give something. I flew back to Kenya. Mungu akasema, hii sacrifice umetoa, uwezi rudi na basi tena. Wakati wa kurudi, wakaniweka kwa South African Airlines. Na pia nikatoka hapo, wakaniintroduce, tuko na marafiki, nikahubiri kwa makanisa hizo. It took me one whole month in South Africa. Living good in hotels, mahali pasafi. That's what zeal can do. Zeal can make you rise up and begin going to where you don't know where you are going. But when God sees that kind of zeal will open doors. Are we together? I can't do that now. Last time I went to Dar es Salaam by road, nilichoka. Mpaka nikapumzika tena the following day. But when I was youthful, more youthful, jumping on buses was not a big deal. Right now, even jumping on planes, hizi ndege zinaenda 17 hours, 20 hours. What is happening? Bwana sifiwe. Hallelujah. The zeal of the Lord will perform it. I release upon you the zeal of the Lord. Hautakuwa baridi hapa. Pokea moto kwa jina la Yesu. Pokea zeal kwa jina la Yesu. Go and win souls. Go and serve the Lord. Get the devil out of people. Do you know how I first knew that I can cast out devils? Pale saya mzee. Tulikuwa tunaonyesha sinema pale kwa kiwanja. And Apostle James Otieno akakuja akapreach after showing the Jesus film na akaondoka. Sasa mimi kazi yangu siku hizo, si ndio nimeokoka bado, hata sijui life center nini. Hata bado nilikuwa na sneak naenda na kunywa kidogo. Siku moja tunaenda kesha, nikapitia kwa baa nyingine tulikuwa tunakunywa. Nikasema hii kesha ya usiku yote nitaweza bila kitu kwa kichwa. Nikapitia hapo nikapiga Guinness 2, pap, sitaki mtu anione. I felt very guilty because once you are born again and you go back to sin, you feel guilty. If that guilt is not there, you are not born again. Kama unakunywa tu na usikii roho akikunenea, hujaokoka. So nikaenda kwa church. We're just using a small tent. So watu wameanza kuomba bwana. Mimi pia nimeanza kuomba. Lakini sauti yangu ilikuwa juu kuliko ya wengine. Pastor akagundua kwamba hii si roho mtakatifu. Hii ni ulevi. Maana naenda Yesu. Yeye akasema nani huyu anaita Yesu hivyo? So wakaniita kando wakasema, ndugu ulikunywa? Nikasema kidogo tu. So bado nilikuwa katika hiyo hali. Unajua umeokoka lakini kuna vitu bado zimekataa kwenda. So hapo kwa crusade ground tukabaki vijana wawili tukifunga hizo vitu ili tuzipeleke kwa store. Pastor ashaenda. Wahubiri wote wameenda. Tumebaki vijana wawili. Maashas wawili.
Moja bado anakunywa Guinness. Mwingine alikuwa anaitwa Mogaka, Mkisi. So 2 women came. Moja akasema yeye ni mgonjwa, ana shida ya tumbo inamsumbuaga usiku alali. Na pia amekuwa akitokwa na mimba kila wakati. Na hata saizi ameletwa kama anaumwa. Alikuwa anauma mpaka anashikiliwa. Mama moja hapo anamshikilia. Ameletwa kuombewa. So nikawaambia, lakini mmekuja late, pastor ashaenda. Sisi si mapasta. Sisi tunafunga tu vyombo ili tupeleke kwa store. Kwa hivyo kujeni kesho. Crusade bado inaendelea kesho. Yule mama akasema mimi naweza kufa sasa hivi. Naweza hata kufa sasa hivi. Sina hata nguvu zangu zinaisha. Sasa hata nyinyi mniombee. Nikauliza Mogaka, unaweza muombea? Mogaka akasema hapana. Mwambie akuje kesho. So nikamwambia madam, sisi hatujui kuomba. Kuja tu pastor atakuja hapa kesho. Akasema mimi siwezi fika kwa nyumba. Wewe hata niombea hata kidogo. So nikakumbuka vile pastor amekuwa akiongoza watu ile sala ya toba, vile waliniongoza. Nikamwambia basi funga macho. Sema nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, akasema Bwana Yesu. Niokoe. Mimi ni mwenye dhambi. Lakini leo nimeamua kukupokea kama mwokozi wa maisha yangu. Unajua nikasahau mengine wanasemanga. Nikanyamaza, nikasema haya basi sema tena. Sema Bwana Yesu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nikasema ingine tena gani? Nikasema haya basi sema hivi, sema na wewe shetani, toka. Akusema hiyo. Akaanguka chini. Akaanza kuenda kama nyoka. Na anapiga nduru. Mogaka alipoona hivyo, Mogaka akavanish na akaniacha hapo kwa giza na wanawake wawili. Sasa yule mwanamke anasema, ile pepo inasema namuua. Unajua hata mimi nikasema hii kesi siwezi sema nimefanya nini. Hata mimi nikafikiria niende. Lakini nikasema usimuue. Kwa jina la Yesu usimuue. Hiyo pepo ikasema haya basi naenda. Nilipotaja Yesu nikasema unaenda. Aliposema anaenda nikapata nguvu. Enda kwa jina la Yesu, enda. Ikapiga nduru na ikaenda. Na huyo mwanamke akasimama. Akaanza kusema nimepona tumbo. Nguvu zangu zimerudi. Asante sana. Asante kwa kuniombea. Those 2 women came to church on Sunday. This was Friday. Wakakuja tena Saturday crusade. Sunday wakaja church. Alafu wakasema kuna pastor aliniombea pale kwa crusade. Yule pastor aliniona hapo mbele. Saa hiyo mimi niko shagi. Sikai pastor, niko na tudevu zingine hapa. Bado hata sijajua watu wanavaa aje kanisani. Yule pastor ndiye sasa James tena akaangalia ni pastor gani huyo. That is the time I knew hii nguvu hata mimi niko nayo. Sio pastor peke yake. Hata mimi nikisema kwa jina la Yesu toka, mapepo wanatoka. From that time nilianza kuharass mapepo. I was literally looking for them. Pepo, kuna pepo hapa. Kama uko hapa sema. Nilikuwa nina wagidigidi ili waanze kuongea. Na wakianza kuongea naanza kusema toka. And I delivered so many people without much knowledge. Zeal without knowledge can take you further than knowledge without zeal. I'm telling you the truth. Just being zealous alone. And God likes zeal because God himself is a zealous God. Jesus one day entered the temple and found people changing money in the temple and selling doves. And he got so angry, went out and got himself a whip. Alitandika watu viboko. Watu walikula viboko
Then they remembered it is written, the zeal of the house of the Lord has consumed me. When the priests and all the people in charge of the temple came and said, where did you get authority to do this? How can you do this in the temple of God? He said, it is written, my father's house is supposed to be a house of prayer, but you have made it a den of thieves. And through zeal, he cleansed the temple. It takes zeal. As a young girl, receive zeal tonight. Ya kufanya kazi ya Mungu. Ya kuwin souls. Ya kuleta wasichana wenzako kwa Kristo. Hata kama bado uko college. Hapo college be on fire. In fact, our colleges are so rotten that if you don't have fire in these universities, utaanguka huko. Watakuangusha. Ukienda kwa college na hiyo wokovu vuguvugu, you will find yourself opening legs for those boys. Hao vijana wa mogoka ndio utakuwa una fellowship now kwa giza. Receive the zeal of God upon your life. Sema, Baba, baptize me. Jesus, baptize me with your zeal. Let the zeal of the Lord consume me. Let the zeal of your house consume me. Then I also got a wife who has zeal like me. What attracted me to her was the zeal that she had. Na bado maintain hiyo zeal mpaka saizi. Mke wangu anafanya kazi Kilgoris, Narok County. But every Friday she has to travel to Nairobi kuja kufanya kazi ya Mungu. And she's everywhere in the church. She's with the children. She's with the women. She has now formed another group, anachukua our house girls, and our train. She's passionate about what she's doing. And God likes that. Let me ask you a question. What are you doing in the house of God? Are you just sitting there? Don't wait to be married. Don't wait for anything. Hii kitu ni kuomba tu Mungu nibatize na hiyo moto. Na hiyo moto ikisha kuingia, hautakaa chini. Hiyo moto haiwezi kukuacha ukae chini. It will just put you on your feet. You will just be, ukiona wenye dhambi, you just feel like talking to them about Jesus. And inviting them to church. I have a daughter in the Lord, very zealous. Alipata hii fire aliishika. She was flying from Mombasa back to Nairobi. Hapo kwa airport, he met one man, and she began to preach to the man. Na akamhubiria wakingojea ndege, akamhubiria hapo kwa airport, and led that man to Christ at the airport. Kwa airport, walipotangaza their flight, wakaingia kwa ndege, make sure ameketi na yeye. Throughout the flight, anamuongeza injili. Hapo kwa ndege, anamuongeza injili. Jamaa alikuwa anakunywanga, akaletewa Tusker, akasema, rudisha hiyo Tusker. Kunywa Coca-Cola. That man is now seriously saved.